My name is Carlos Ruiz, and I was born right here in Teotitlán del Valle, Oaxaca, but I went to the States when I was probably like 2 years old, 2 or 3 years old. My mom took me. I was practically raised right there, and I went to school. My first language was English, I think, and then I started to learn Spanish, but it was kind of like, I couldn't speak it that well. Carlos Ruiz grew up as an undocumented immigrant in the United States. He was deported twice in the past, but always managed to make it back into the U.S., which is the only place he's ever lived. It was different the last time he was sent back to Mexico. I have 2 daughters, and I miss them a lot, so I lost them. While I'm right here, I don't want to go back into the States, because if I go back into the States illegally and I get caught, this time I'm going to end up doing more time, years, and I don't want that. I want to go in there legally this time, but it's going to take me a while. It's going to take me a while to do that. Carlos has returned to his family's land in a small Oaxacan weaving village, where he is building a house and hopes to bring his 2 daughters to live. I said, all right, I'm going to do something with the piece of land that I have. That eventually is going to be my daughter's. So I have a vision. I have an idea of how I want them to live. But meanwhile, with what I have, what little money I have, I'm trying to make something decent enough so I could stay. I know that it's going to take some time, but I'm going to get there. I'm going to get there. Carlos faces the same challenges that many migrants experience returning to communities and cultures that may seem foreign to them. While it isn't a new phenomenon in rural Mexico, it is now on the rise. The U.S. deported over 1 million people between January of 2009 and May 2011, according to official figures. Most of these individuals had never been convicted of any crime. Ezequiel Bernal Serrano migrated to the U.S. 11 years ago in search of economic opportunities, but can still remember the moment he decided to return to Mexico. Cuando decido regresar, me siento a la vez contento, pero a la vez también como triste, porque regresar aquí y saber cómo es la vida, que no es fácil, no da mucho ánimo de regresar. Se siente uno preocupado por regresar, pero a la vez uno está consciente que uno está allá y no es su país, que tiene uno que volver al origen, de donde pertenece uno. No fue fácil volver a mi país. Cuando llego veo diferente todo, ya no era lo mismo. Al llegar aquí veo diferente las calles, los pueblos, ¿sí? Que no es igual que allá, totalmente distinto. Ya no alcanza el sueldo de aquí no alcanza para comprar lo que uno quisiera. En los gastos del hogar, en la comida, se reduce uno bastante, ¿sí? Y yo también, gracias a que fui para allá, también obtuve muchas cosas. Yo no tenía nada, tengo una pequeña casita, pero todo gracias a que fui para allá también. Jacqueline Garcia is a migrant advocate in the state of Veracruz. She and her family migrated to the U.S. when she was just 16 years old. After spending 4 years in California, she struggled to adjust to life back in Mexico. Fue muy difícil, pero cuando llego a México de regreso después de 4 años y medio, mi sorpresa es que había un cambio de moneda. Antes eran miles de pesos y ahora era un nuevo peso. Entonces, pues, ese tipo de pequeñas cosas se me dificultaba. La colonia donde yo vivo, nos veían como las personas que traen un bagaje cultural nuevo, pero eso implica como mucha responsabilidad. Y regularmente los mismos paisanos querían que siempre estuviéramos hablando en inglés. Si no cumpliste el sueño de
hablar inglés, de vestirte de diferente manera, de arreglarte de manera diferente, entonces no hiciste nada allá en Estados Unidos. Entonces fue también como muy difícil la presión social. In 2010, 46% of Mexicans were living in poverty, according to government figures. Many families and even entire communities see migration as the only way to make ends meet. Free trade policies like the North American Free Trade Agreement make it impossible for small-scale farmers to compete with cheap imports, and for many, migration is no longer a choice, but a means of survival. Que acá no es una vida como allá, aquí se sufre, aquí es diferente, aquí es distinto. Hay ocasiones que aquí se acaba el trabajo, hay ocasiones que aquí no hay a veces para comer, ¿sí? Que si va uno no es por darse el lujo de que conocer otro país, no, sino por tratar de superarse, de hacer algo, ¿sí? De pasarla más bien con la familia acá en México. Jacqueline believes that the new breed of harsh anti-immigration policies have made crossing between the two countries even riskier. Hace 10 años quizás los migrantes podían retornar y había una continuidad en los vínculos afectivos, había una continuidad a la cultura propia del migrante, pero con estas políticas de Estados Unidos donde construyen muros, ¿no? El migrante se ve limitado a volver, porque obviamente no tiene una regularización, tiene que ahorrar muchos dólares, tiene que poner su vida otra vez en riesgo para encontrarse con su familia, pero ante los muros prefieren quedarse 10, 15, 20 años allá, corriendo el riesgo pues de perder toda comunicación con la familia, con su cultura, con su parte de ser mexicano, ¿no? My hopes for the future, working on going back to the States just so I could fight for my daughters. And hopefully I could go back and forth, probably go over there, probably work for a little bit, coming back with that money and investing it here. And I want to make this place nicer. I want to make a bigger house for them.